giriyorlar. Bütün katılımcıları kabul etmeye başlıyoruz. Katılımcılarımız ve konuşmacılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Katılımcılarımızın tamamlanmasını bekleyeceğiz. Çünkü tam 3'te açtık. Daha sonrasında da toplantımıza başlayacağız. Hepiniz şimdiden gelenler hoş geldiniz. Evet. Sadece konuşmacılarımızı panel formatında olduğu için görebiliyor olacağız. Ama onun dışında bütün katılımcılarımız da chatten yazabilir. Zaten chatten de toplantı boyunca katkılarını bekliyor olacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şöyle gözümü açayım. Dinleyicilerimizin her birinin kapalı aynı zamanda mikrofonları. O yüzden dinleyicilerimizden katkıları sadece chat kısmından alabiliyoruz. Konuşmacılarımızın, panelistlerimizin mikrofonları hem de görüntüleri açık olmuş olacak. Onların görüntülerini görürüz ama katılımcılarımızdan sürekli olarak chat kısmından paylaşımlarını alabiliriz. Ben toplantı için yavaş yavaş hatırlatmalara başlayayım isterseniz. Çok fazla gecikmeyelim. Merhabalar, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Fahriye Yalçın ben, Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'nda çalışıyorum. Öncelikle dil seçeneklerinden bahsedeyim. Toplantıyı her birimizin kendi dilinde dinleyebilmesi için. Herhalde bu dönemin en büyük avantajlarından birisi bu. Çok dilli bu toplantıları yapabiliyor olmak. Aslında Zoom, Türkçe ve Arapça seçeneklerini koydu ama şu anda güncellememiş olabilecekler şeylerimizi konuşmadığımız zaman da şeyi alabiliriz. Mute kısmına, sessiz kısmını alabiliriz. Dil seçeneklerinden ben bahsedeyim. Türkçe için Japoncayı seçmemiz gerekiyor. Arapça dinlemek için de Spanish, İspanyolcayı seçmemiz gerekiyor. Bahsettiğim gibi Zoom kendi güncellemelerinde bunu yaptı ama şu anda güncellememiş olabilenler olduğunu varsaydığımız için bu şekilde dil seçeneklerini yaptık. Bir problem yaşayan olursa chat kısmından da doğrudan da yazabilir. Bunu da hatırlattıktan sonra sanırım başlayabilirim toplantıya. Dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Umarız bugün güzel bir deneyim paylaşımı yapacağız birlikte. Bahar Yalçın ben, Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı'ndayım. Bugün bu toplantıda amacımız birbirimizi dinlemek, güzel örnekleri yaygınlaştırmak. Bir Kadın Emeğin Değerlendirme Vakfı olarak 30 yılı aşkın süredir kadınların liderliğinde yoksullukları, eşitsizlikleri yeneceğimize inanıyoruz. Bu durumu değiştireceğimize inanıyoruz. Bunun için kadınların liderliklerini güçlendirmeye inanıyoruz. Bu süreçte de gördük, bu pandemi sürecinde de aslında kadınların bulundukları her yerde bir araya gelmeleri pek çok şeyi değiştiriyor. Ne kadar bu süreç eşitsizlikleri, adaletsizlikleri, yoksulluğu daha fazla görünür kılmış olsa da bu pandemi süreci, bir taraftan da birbirimize ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu gösterdi. Birlikte neler yapabileceğimizi gösterdi. Biz inanıyoruz ki ancak birlikte beraber bir şeyler yaparak bulunduğumuz mahalleden başlayarak bulunduğumuz toplumları ve bütün dünyayı değiştirebiliriz. Bunun için birbirimizin daha fazla sesini duymaya ihtiyacımız var. Bunun için daha fazla güç birliğine ihtiyacımız var. O yüzden bu toplantıda da isteğimiz dünyanın farklı yerlerinden kuruluşların kendi şeylerini, kendi deneyimlerini
bizimle birlikte paylaşması, iyi örnekleri, bu süreçte yaşadıkları, bir araya gelerek, dayanışarak yaptıkları çalışmaları anlatmaları, neler kazandılar, bu süreçte neler gördüler bir araya gelerek, bunun sonuçlarını nasıl izleyebildiler, katkılarını nasıl gördüler, bunu hep beraber dinlemek istiyoruz. Etkilerini görmek istiyoruz, birbirimize paylaşmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi şeyler duydukça, güzel çalışmalar duydukça bu hepimize güç veriyor. Ve birbirimizle olan iletişimimizi bundan sonrasında nasıl arttırırız, birbirimize nasıl güç veririz, bunu konuşmak istiyoruz. Yine aramızda hem Türkiye'den hem de zaten burada ev sahibiyiz. Ama aynı zamanda İsveç'ten, Lübnan'dan ve Güney Afrika'dan da kuruluşlar var. İsveç'ten Yalla Trapan Kooperatif var. Kristina Merker aramızda. Lübnan'dan Damma Foundation aramızda olacak. Oradan Gata Ebu Mesto aramızda olacak. Güney Afrika Whole World Women Association'dan Meritel aramızda. Ve Türkiye'den de İlk Kadın Kooperatifinden Gülten Bingöl aramızda. Onun dışında yine Türkiye'den Suriyeli Kadın Platformu'ndan Malem Abdürazzak aramızda olacak. Bizim bu sürecinde, pandemi sürecinde KEDV olarak yürüttüğümüz Evden Eve Dayanışma programını Antep'te yürüten mahalle liderlerimizden Ekrem Nasif yine aramızda olacak. Ve son olarak da bizim adımıza bu süreci değerlendirmek üzere KEDV kurucusu ve şu andaki genel direktörü Şengül Akçar'a da söz vereceğiz ve bu süreci nasıl gördük, nasıl değerlendirdik ve bundan sonrası için neler düşünüyoruz, bu değerlendirmesini isteyeceğiz. Ben sözü daha fazla uzatmayayım, biraz uzattım. Moderatörümüz Meryem Aslan olacak, sözü ona vereceğim. Meryem Hanım aslında hem Oxfam Türkiye Genel Direktörlüğü'nde hem bundan önce Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Fonu'nun genel direktörlüğünde çok hem sivil toplumla hem kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş, çok farklı noktalarda gözlemler yapmış birisi. Ve onunla da beraber çalışmaktan biz çok mutluyuz. Bu toplantının da moderasyonunu yaptığı için çok mutluyuz. Kendi deneyimlerini de buraya aktararak güzel bir toplantı yapacağımızı düşünüyoruz. Teşekkürler deyip Meryem Hanım'a sözü bırakayım. Biz Türkçe'ye nasıl? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben İngilizce devam edeceğim müsaadenizle misafirlerimiz için. İşte bu konuda nasıl? Thank you very much, Bahar, and thank you to KEDV for organizing this very important meeting. It is amazing to see all the participants, but also the panelists who are coming from Europe, from Africa, from Middle East, participating, and from Turkey to participating in this panel to share their experiences of women coming together, building collective action and solidarity, and the lessons learned from here. As Bahar said, we have 6 speakers, and I will invite you one by one, and I will ask you a couple of questions, and each of you will have 10 minutes. And I am gonna, with your permission, really cut the intervention in 10 minutes. Please, no offense on that, because we have to finish by 5, and then we have to also give some time for questions to be answered. So can I please invite now Kristina Merker from Yalla Trapan Cooperative in Sweden to intervene. And Kristina, I would like you to focus on 2-3 questions in your intervention. One is, it will be great if you, I know that you are a cooperative that is working with refugees and trying to fund employment for the refugees. But if you can please shortly tell us, one, what is your motivation? What motivates you to bring women together and to build solidarity among women and to build a collective action? Second, what do you think works? What are the strategies and tactics work in bringing women together?
and building that collective action. And then what are the lessons learned? What would you have done differently if you were gonna start your work today? And then lastly, if you can, please shortly tell us how COVID-19 affected women's collective action, how it has impacted it, and what are the lessons learned, positive or negative, no, in this COVID-19, and how do you think we will go forward in bringing women together and building collective actions and movements for women to come together and find collective solutions to issues they are facing. Please, Christina. 10 minutes. Thank you. Yeah. Thank you so much. I will not remember all the questions, but you have to interrupt me or Yeah, I will tell them again. Sure. Well, first of all, this is so important. I'm so thankful for being invited. And we also have two women with us here today from Sweden. And you can see them, it's Umi and I can't see who it's more, but so it's not only me, there are two other women. But to start from the beginning, I will say like this, that it's absolutely natural for me to think about one word, one solidarity movement among all the women, in spite of where we come from, in spite of what language, what religion, what color, whatever we have. So this is the ground for why we are making what we are making today. And that means that we have many refugees from different countries in Sweden. And if I say at Jallatrappan, only at Jallatrappan, where we today have 45 women working, have salaries and so on, they are from about 20 different nations around the world. And I will say that we are a mini United Nation with that difference that we can agree with each other because we focus on what we people have in common and not what's dividing us. And there are so many things that we have in common of hope and hope for education, hope for a life and a good life for both ourselves and for our children. So when we started this, it was there were so many women from other countries, refugees coming to Sweden, who didn't have too much with them when it was about education and work experiences. So we have to always build from the bottom, and we build from the skills that the women had. And that means from the beginning, there had no, their thoughts about themselves was that they didn't have any chance in the new country where they're coming because they didn't have any education, perhaps 1 year in school or 2 years in school and so on. But of course, they could do a lot of things. So we started there. What kind of skills do they have? And they have been working, of course, at home. So we took we started there. So it was about cooking, it was about sewing, it was about cleaning. And then we put on an even more education in those different areas. So nowadays we are a social entrepreneur working on integration, social entrepreneurship. And we have expanded a lot since we started. We were 6 from the beginning and we are 45 now. And the target group is that I mentioned. And I also think that this is so important because the mothers, they are very often, you know, the middle of the family. So the big difference is between a mother sitting at home at the kitchen table who had lots of empowerment and good thoughts about themselves and their opportunities to do something in the society. And the opposite is when most of the women that came to Jallatrappan
had long time of depression and very much of so to say loneliness, and it was really hard for them. They were mostly they have only been working in their homes. So what we do is to change the mindset of the women so they can see themselves as working women outside, also outside the home. And this is something that takes time. You have to have patience, you have to have the empowerment and the support, and you have to respect each woman where they stand and build from that. And so this is the key of the Jallatrappan. And also I think that we have shown that we are a cooperative, and that means that we have also all the women are, so to say, involved in the rule of the cooperative. They also are a part of the decisions and so on. So it's not only a question about that we have created our works ourselves. It's also about democracy, because if you give the women the thought of themselves and the knowledge what they can do outside the home to work together with others in the society, you strengthen them in a way that it's also that can take part in the society in other areas, not only in the work, but they vote now. They didn't vote from the beginning to the parliament, for example, and now they vote and so on. So I think if you don't do anything, you will create this gap between those who have and those who haven't. And the gap between those two sectors in the family, it's so dangerous for the society, because out of that comes a lot of violence and polarization in the society. So what we do, we try to minimize that gap, at least for those families and the women from Jallatrappan. And we also have impact on the society, I think, because there are many rules and other things that have been changing during the last year in Sweden. So what's the question? I've forgotten. No, I think it is excellent what you are saying. You are answering all the questions, don't worry. But I think it is very interesting. I mean, you talked about a couple of tactics that are important issues that contributed to your success. You said we focus on our commonalities, not our differences. And then you said we build from the bottom. We concentrate on the skills and knowledge women have, not what they don't have, but what they have, and build from there. And then you said that it is important to respect women in their position and try to build from there. So these are all very, very, very important issues or important elements probably contributing to your success. And then you said also that you try to minimize inequality. I mean, this is one of the motivation you have, that minimize the inequality, economic, social inequality in the society as a way of building social cohesion and reducing risk of violence. No? Exactly. Yeah. And this is excellent. But I think if you are, if you think a little bit, if you have some more strategies, tactics you think that are important, because it is really bringing 20 women from 20 different nationality, or 45 million women, you said, from 20 different nationality is an art. Huh? And even, you know,
when you are not a refugee, women, when they come back together, they always talk about power differentiation between themselves and concentrate on negativity instead of positivity, you know? But you are working with 45 minutes from the women from 20 different nationality. What else is contributing to your success? But also, what are the lessons learned, do you think? I mean, what would you have done differently? Is there anything that you think that we should be careful, any mistake, any risk that you think we should be careful in bringing women together and using their potential to work together and to achieve together? Okay, well, I will say like this, that you have to have patience, because it takes time to change things. And I think very often, because what I'm doing just now is I'm traveling along Sweden, and I'm trying to help to start a similar Yalla in other places, and there are some already. Yeah. But I think it's not a quick fix. Yeah. You have to be patient. You have to think in the sustainability when it's about time as well. And I think that you also have to support and show up every step of success. Every step of success, how little it is, it doesn't matter. And then you also have to have expecting that the women have ideas, have talents that they haven't been shown before, that they could decide in things. And that's also that you have to have a very democratic way to use for people, for the women to speak up. And that means that each woman have to say what's her opinion. Otherwise, it's only one or two who speaks all the time. So that you have to have a structure, so it's democratic. Each one are going to say something, even if it's just repeating what the woman before had said. It doesn't matter. You have to be coming with to hear your own voice in the public. Another thing I think it's very important is that we are a non-profit organization, and that means that we are for the benefit of the society and the benefit for the women. And that means the other side of the society is the municipality and the government and so on. So in the municipality of Malmö, I have found out that it's very important to have good relations with the public sector, because the public sector should give all those welfare to each membership of Sweden, but they lack here and there, and they don't know what kind of method they should use to bring the women that we are working with up to our work or to that kind of empowerment. So I think that you could be a very good complement to the municipality's welfare system. And we have the ideas because we have another structure, because we are non-profit. And those structures mean that we are so free to create new ways to learn different things. Okay, thank you. Thank you. I think we are starting to steal from others' time, Christina. I think it is excellent intervention. Thank you very much. And there are already a lot of questions on the chat box, but I think we will come to the questions later at the end of the discussion. Now, if you allow me, I will go to Gülten Bingöl. Gülten, you can hear me, yeah? And I hope you have the translation. So I'm not going to switching to Turkish. Merhabalar. Evet duyuyoruz. Ha, tamam. Merhabalar, ben Gülten Bingöl, İlk Adım Kadın Kooperatif Yönetim Kurulu'ndan. Sesim nasıl? Yes. Evet, duyuyoruz. Tamam.
Açık. Yeah. Aha. Gülten Hanım, size de aynı şeyleri soracağım. Biz ses alamıyoruz ama bizim sesimiz açık. Hı hı. Evet. Bildiğimiz gibi siz de bir kooperatifsiniz ve siz de hem Türkiye'deki kadınlarla hem de mülteci kadınlarla, Kaydı Türkiye'li açık. kadınlar ve mülteci kadınlarla çalışıyorsunuz. Duyuyorsunuz beni değil mi? Evet, evet, merhabalar. Şimdi sizden de eğer bu 3-4 soruya bir cevap alabilirsek, birincisi nasıl bir araya geldiniz? Sizi motive eden şey neydi? İkincisi, bu değişik kültürlerden, değişik alanlardan kadınları bir araya getiriyorsunuz ve onları bir arada tutuyorsunuz. Onların birlikte hareket etmesini ve dayanışma içinde çalışmasına destek veriyorsunuz. Bunun için kullandığınız stratejiler, taktikler nelerdir? Nedir sizin başarı şeyiniz? Başarıya götüren elementler yani stratejiler ve de taktikler neler? Bize eğer yani bugüne kadar yaptıklarınızdan öğrendiğiniz şeyler neler, bir onu söylerseniz. Bir de Covid'de nasıl etkilendi bu kadınları bir araya getirme, onların dayanışma içinde çalışmasını sağlama, yani bir etkisi oldu mu? O birliğe, beraberliğe bir etkisi oldu mu? Onu sizden duyabilirsek lütfen. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Gülten Bingöl, İlk Adım Kadın Kooperatif Yönetim Kurulu'ndan. Nasıl bir araya geldik? Bizim mahallemiz İstanbul kırsal kesimde, Kağıthane Nurtepe'de ve göçle oluşan bir mahalle. Göçle oluştuğu için burada genelde yoksul, dar gelirli insanların yaşadığı bir yer. Biz kadınlar gittiğimiz her yerde o zorluklarla beraber gidiyoruz. Burada da hani kırsaldan geldiğimiz için şehrin verdiği zorluklar, ekonomi sıkıntılar, hepimizin çocukları çok fazla ama çalışma olanaklarımız yok, kendimizi geliştirme olanağımız yoktu. Bundan yola çıkarak bir araya gelebildik mahallemizin içerisinde. O bir araya geliş bizi KEDV'le tanıştırdı. İyi ki de tanıştırmış her zaman diyorum. KEDV'le tanıştığımızda işte kadınlar kendi mahallelerinde bir araya geldiklerinde neler yapabilirler, nasıl güçlenebilirler, çocuklarıyla beraber güzel işler nasıl yapabilirler, onların eğitimlerini KEDV'de aldık. Aldığımız eğitimleri geri dönüp mahallemizde işte belli kurumlarda yer alarak kendi mahallemizdeki kadınlara aktardık. 2004'te de kurumumuzu kurduk, kooperatifimizi kurduk. 2004'ten bu yana kendi mahallemizde bütün yoksul kadın ve yoksul çocuklara elimizde geldikçe ulaşmaya çalıştık ve ulaştık da. Burada amaç şuydu, durumu iyi olmayan kadını güçlendirmek, ekonomi olarak güçlendirmek, demokrasi bir ortamda yaşamı öğretmek, aynı şekilde annenin evde çocuklarını bu şekilde yetiştirmesi bu bizim için çok kıymetliydi. Onun için de oyun odası da açıldığımız süreçte, kurulduğumuz süreçte oyun odasını da aynı zamanda kurduk, açıldı. Kadınlar çocuklarını oyun odasına bırakıp orada da öbür yandan da eğitimlere başladılar. Bu eğitimlerimiz çeşitli şeyler oldu. İşte aile içi şiddettir, liderlik eğitimidir. Yani kadını hangi yönde güçlendirmek istediysek, yani kadınlar istediyse o yönlü KEDV'den eğiticiler geldi, istedik. KEDV eğiticileri yönlendirdi bize ve bu eğitimleri kadınlar burada aldı. Bugün şunu çok rahatlıkla diyebiliyorum. Yani burası kadınların yeridir. Belki çoğu da bilirdir bunu, hani Türkiye'dekiler. İstedikleri zaman kapıyı açıp gelip sorunları ne, dertleri ne istiyorlarsa, neye çalışmak istiyorlarsa buna dahil olabiliyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü biz kadınlar her yere giremiyoruz. Biz kadınlar herkesten her şey isteyemiyoruz. Kendimizi güçlendirmek adına da olsa o konuda çekingeniz, özgüvenimiz eksiktir. Burada o özgüveni verip dışarıda kendi ayaklarının üzerine durması için hem çalışmalarına hem kendilerini ifade etmeye hem de güzel bir yaşama aday olmalarını istiyor. Yani o yönlü çalışmalarımız. Covid'e geldiğinde de bunları çok net gördük. Yani Covid'de şunu çok net gördük ki o afet bir anda geldi, bir anda bir bocalama oldu bizde. İşte ne yapabiliriz, ne edebiliriz, neydi bu?
Hani zaten yoksuluz, zaten bilmem ne, habire insanlar işten çıktı, habire insanlar hasta oluyor, ekonomi durumu yok, hastaneye gidemiyor. Bu arada da yine KEDV'le dayanışma içerisinde evden eve dayanışma çalışması yönlendirdi. Hemen bir anda kendimize geldik. İşte Türkiye genelindeki kadınlar ne yapıyor, kooperatifler ne yapıyor? KEDV'in dayanışmasıyla yine o kooperatiflere ulaştık. Telefonlarla, Zoom'larla toplantılar düzenlendi. Ayda kaç tane toplantı, hangi gün bunlar belirlendi. O toplantılar gerçekleşti. Birbirimizden güç aldık. Yani yalnız kalmadık. Hemen mahallemize döndük. Mahallemizde neler olup bitiyor? İşte kadınlar bu süreci nasıl geçiriyor? Durumları nedir ekonomi olarak, sosyal olarak? Ve burada da işte kendi oyun odamızın grup lideriyle beraber durumu iyi olmayan mahalleli, durumu iyi olanla tanıştırdık. Orada işte erzak olsun, sağlık konusunda olsun, hijyen konusunda olsun birbirine destek oldular ekonomi olarak. Öbür bilgilendirme, yasal bilgilendirmeler de zaten bu evden eve dayanışma eğitiminde almıştık. Onu KEDV'den aldığımız gibi kadınlara ulaştırabildik. Mülteci kadınları işte savaşın Suriye'de başladığı dönemlerde de bir anda etrafımızda yabancı kadınlar, yabancı dil konuşan bir sürü çocuk çok fazla etrafta görüldüğü zaman bu bizi çok etkilemişti. Biz hemen KEDV'le tekrardan tanıştık. Asıl bizim yola çıkışımız budur. Burada kendi sorunlarımızı tespit edip hani başka ülkelerde sosyal devletlere gidip bunu dile getiriyor ama bizim de sosyal devletimiz KEDV'dir. Hemen KEDV'e bildiriyoruz. Bu konuda bir sıkıntı var burada. İşte kadın çocuk çok fazladır. Bizim gücümüzün yetmediği bir durumdur. Bu konuda ne yapalım? Hemen orada bir proje çalışması yapıldı. TAMEP projesi, ortak bir çalışma yapıldı. Bununla biz kadınlara ulaşabildik, mülteci kadınlara, çocuklara ulaşabildik. Çocukları oyun odasına, kadınlar da burada çeşitli eğitimler ve dil çevrimci olarak da bu kadınlarla halen de beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok da güzel çalışmalar. Gülten Hanım çok teşekkür ederim. Ben size bir soru daha sorayım o zaman. Sorun. Yani çok güzel anlattınız. Böyle birbirimizden güç alıyoruz diyorsunuz. Aynen. Yani kadınlar olarak birbirimizden güç alıyoruz ve o birbirinden güç almak sorunlarımızı çözmekte önemli bir etken diyorsunuz. Aynen. Kendi gücümüzün farkına varmak ve var olan yeteneklerimizin, gücümüzün farkına varmak önemli diyorsunuz. Birbirine destek olmak önemli Aynen. diyorsunuz. Aynen. Ne Suriyeli olsun, Türk olsun, kim olursa olsun kadınlar sorunlarıyla beraber geliyorlar ve orada birbirine destek olmak önemli diyorsunuz. Peki Evet. kadınların birbirine destek olması doğal olarak olan bir şey mi? Yoksa o destek noktasına gelmek için ne yapmak gerekiyor? Yani kadınların birbirine destek olmasını anlamaları için ne yapmak gerekiyor? Ya şu çok önemlidir. Yani biz kadınlar birbirimizi anlıyoruz, tanıyoruz, biliyoruz. Çünkü kendinden yola çıkarak, empati kurarak bunun farkına varabiliyoruz. Bunun farkına varmak herkes dile getiremiyor ama bizim gibi kuruluşlar da buna ön ayak oluyor. Bak böyle burada ortak çalışma var, imece usulü var, birbirine dayanışma var, birbirimizi güçlendirme bir kurum var. Gelin burada işte bu dayanışma içerisine girelim ve çünkü bizim buna acil şekilde ihtiyacımız olduğu için kendimizi yadırgamıyoruz, hemen içinde kendimizi buluyoruz. Yani kuruluşumuz da buradan çıktı. Onun için bunu çok da zorlanmıyoruz. Hani öyle de çok paralanmıyoruz. Çünkü hepsi bizden, hepsi yani Suriye'den de gelse, dünyanın neresinden gelirse gelse, kadınlar eğer savaş da yaşıyorsa, yoksulluk da yaşıyorsa sorunları ortak. Çocukları olduğu için bu çocuk konusunda da ortak. Bunun için biz fazla da öyle zorlanmadık. Şu anlamda zorlanmadık. Mesela Suriye çalışmasında çok rahat ulaşabildik. Mahallemizin kadınları konusunda da çok rahat ulaşabildik. Kendimizden olduğu için öteki dil kullanmadık. Çünkü o öteki dilin bizi ne kadar uzaklaştırdığını onu da yaşadık. Bu konuda fazla zorlanmadık. Yani yaşantılar birbirine benzediği için, yoksulluklar birbirine benzediği için çoğunun mesela bu pandemi döneminde çoğu yarı zamanlı değil, tam tersi tamamen de işten çıkarıldı. Ve bunu da en öncelikle mülteci olan, göçmen olan, yani bizden olmayanlara öncelik. Onlar işten çıkarıldı. Biz de bunları bildiğimiz için hemen hedefimiz onlar oldu.
Yani bunlar zor durumdadır. Öncelik bunlarındır. Hani mahallede yine biz az da olsa çok da olsa biz yani mahalleyi biliyoruz. Dil biliyoruz, ulaşabileceğimiz yerler biliyoruz. Ama mülteci işte Suriye'den gelen, başka yerden gelen bunlara zor ulaşıyor. Bizim ilk hedefimiz onlar oldu. Onlarla birleşmek, onlarla dayanışmak. Onların sorunları nedir? Onlara ortak çözüm bulmak. Yani bu konuda Peki. empati Peki, kurarak çok teşekkür. Yani biraz İsviçre'deki organizasyon gibi yani siz de kadınların benzer noktalarına bakıp Evet. oraya odaklanıp o benzerliklerden empati kurmalarını sağlayıp oradan birbirlerini desteklemelerine yönlendiriyorsunuz. Aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sizi her zamanki gibi sizi dinlemek çok güzel. Peki şimdi vallahi şu İngilizceye yapayım, döneyim gene. Okay, I am switching back to English and I am going to South Africa. I see Mary Tal there, and Mary, your organization, Whole World Women Association, you are based in Cape Town, I think, now. And you are an organization that is established by refugees and supported by the host community women. Is that correct? Yeah. So, Mary, I give the microphone to you, and by now you know the questions. Your motivation, what works, you think, to bring women together in solidarity, to work in solidarity, and what are the lessons learned, and how does COVID impacts these efforts, and what would you have done differently if you were and if you look back and look to your work? Please go ahead, Mary. Hello, everyone, and thank you so much for this opportunity, and thank you for including us in the panelists. I would start by saying that the previous speakers have really given me a new lesson and a way forward to know that women everywhere in the world have the same thing in mind. They have empathy, they have solidarity, and they have love for one another. It doesn't matter whether we are Christians or Muslims or non-believers. I really want to say thank you to the previous speakers. They have immediately given me the opportunity to re-believe in myself. Taking back to the questions, I would look at what is my motivation. This is personal. I was raised by very strong women. My mother, my aunts, my two aunts, they were strong women, and they taught me to love. They gave me that opportunity to love, especially to love a woman who did not have a husband because my father had died, and who had children who were struggling to put food on the table. So when I grew up from a very young age, I was motivated to support, to be there for a woman who was struggling. And I think when I left Cameroon fleeing from the human rights abuses that are still there till now, and I arrived in South Africa, women supported me. South African women supported me. Not South African Black women, South African white women, leaders in the fight against apartheid. The legacy of apartheid in South Africa had taught them to understand what it means to not have, what it means to be in a land that is so full of everything and yet you had nothing. So these women, some of them are of blessed memory. They motivated me as an individual and a group of other refugee women from the continent of Africa. They said to us, we're not going to open and start an activity for you. We're going to give you the voice to tell your own story. The pitch and the pain and the joy in your voice will be heard by other women, and they will be motivated to tell their own stories. So these women actually took us all the way through registration, love, and creative space, and the finance and the material to start up an organization that became a home
for women from every country in Africa that was fleeing human rights abuses, was fleeing war, was fleeing conflict, and etc. Whole World Women's Association became a hub for crying women, for celebrating women, for women who wanted education. And up until now, we are still that space that has allowed women to find their voice, to find their courage, and to be able to stand up for themselves. And the one thing that has really glued us together is that solidarity, is that empathy, is that understanding, is the trust. We found that women who came from conflict zones had come from countries that were fighting with each other. And when they found themselves in South Africa, they were, wherever they came from in the communities, wanted to bring the war over to South Africa. But when they found themselves in a space that only belonged to women, they began to say, no, I'm seeing a woman here looking for safety and security for her child. I'm not going to continue this war here. I'm going to start trusting this person. So for us, one of the lessons learned was that trust and patience was really important in building solidarity with women. And I will quickly speak about the name of our organization, Whole World Women's Association. We did not want to say refugee women or women from Africa or women from up or down. We wanted a space where every woman will feel at home. Every woman will feel safe. Every woman, whether it's a refugee, a local woman, or whoever came to the space, claimed that this was my place and I want to belong here. And that is the spirit that we've carried on from then and now. One of the other things that I have learned in working with women is that you need to also be a participant. Don't be facilitating all the times, because the moment I sit on the chair of a director, some of the women closed up. Because these women came, they cannot speak English the way I speak English, or they cannot speak French the way the other lady speaks French. So we have to go down to the bottom and be there for one another. Speak the same language. Be able to know that some of us are highly educated, some of us are highly qualified, but this is not a space to compete with our degrees and our qualifications. This was a space to compete with our humanity. Who brings the best soul? Who brings the best empathy? Who speaks, who listens the most, and who contributes towards the solutions? So this is how we have navigated our space, and especially with building social cohesion. We have included local South African women who were still sick from the abuses of apartheid. Then came refugees. If we have excluded them, it could not work for us, because these were women who were still in pain, looking for healing. And so we work together. We do social cohesion activities together. We have shared spaces in telling our stories, in publishing our stories, in working together, sharing our spaces, so that South African women don't feel threatened by refugee or migrant women. Seeing also that in South Africa, we do not have refugee camps. So refugees are everywhere in their communities. And that is the highlight where you find that in South Africa, one of the challenges is the xenophobia coming from local people. In the Western Cape, Cape Town in particular, where we are settled, you will hardly ever really find the outbreak of xenophobia, because refugee organizations, including Whole World Women's Association, has made it a point to be inclusive. The moment we start isolating ourselves, we're looking for trouble. So we have worked in the communities, we have built solidarity with the women. We have a program called Building Bridges, which allows refugee and migrant women and local women
to celebrate, to learn skills, new skills, in order to find their families in a better position. During COVID-19, for example, this is one of the times when I realized that being a refugee is the hardest thing in the world, especially in the world of South Africa, where our women were living. Most of the women in South Africa who are refugees do not have formal jobs. So they work in the informal sector. Most of them do hair, most of them sew clothes, most of them sell stuff on the streets. These were the first people to be taken off the streets and put on lockdown, meaning that on the Monday morning when you went to work, you thought you would have a job on the Tuesday morning. On the Tuesday morning, you had no job, you had no income, you had nowhere to go, and you had no money in your pocket. And so we found that this was the hardest thing for refugee women, especially. I have spoken to women in the community. A woman expressed to me, Mary, the hardest thing for me was to ask my husband for bread money. And you could see the pain in her eyes because the husband's job was gone, her job was gone, there was no money in the family. So COVID-19 came suddenly, descended suddenly, and put those people in a very bad situation. However, going forward as an organization, we had to look for ways to reach our people. So we had to register as an essential service. Essential services could go out and distribute food, distribute sanitary stuff, distribute medication, which the Whole World Women's Association then started by registration as an essential service, and then we were given a certificate to put on the car. Because we are a refugee-led organization, we knew exactly where to find our women. We knew exactly where to go to find the women who could not come out in order to deliver the food at their doorstep or at their gates, okay? And one of the other things that we did was to build solidarity with women organizations who then began to give us the opportunity to sustain the organization. When there were food parcels, we were then called upon to also collect for our women, which is why I go again to say, women and solidarity is the closest thing to my heart. As COVID-19 has moved on, we were also accommodated by a group of refugee-led organizations under the banner of the Open Society Foundation that helped us to raise money and reach the most hard-to-reach refugees. And finally, we also had a group of international experts that we met on Zoom every week. Every week we were on the Zoom call, talking about domestic violence, abuse of women, rape of girls, unwanted pregnancies. Access to the hospitals was difficult. So even in South Africa at the moment, so many people died. Almost 17,000 people have died. Because refugees and South Africans live together, I cannot immediately say so many refugees died because they are all in the mix. And so it is still difficult for us, but the families that lost members, we supported them, those that we knew. So that is as far as COVID-19 is concerned. Moving forward, I think organizations that support refugees, particularly refugee women, should take this moment to build solidarity with one another, internationally, locally, and I think globally, because then we can share those resources that are available to us as women. During this time of COVID-19, a lot of us as leaders fell into depression because we had nobody to talk to.
to share what was going on in our minds, what our fears were, and if there were solutions. So I'm really grateful for this platform, and I look forward to more sharing. And yeah, thank you. Okay. Mary, thank you. This is an excellent contribution. I think you really built on what Christina and Gülten has already mentioned, and you added to what they said. I mean, Gülten and Christina both mentioned, solidarity, understanding each other, empathy, and love for each other, supporting each other. But you put an element of trust there, and you put an element of inclusivity, not excluding any woman, like bringing the refugee woman and the national woman, host community woman together as also a method of social cohesion and, addressing possible conflict. And you actually brought in the concept of humility, and not to fight each other with our status as diplomas, but to bring each other and to compete with each other on humanity and listening to each other and empathizing with each other, building bridges with each other. You always also talked about the importance of this COVID moment and how it is important now to build national, international solidarity and to share resources available to women. Excellent, excellent. And you talked about tactics of how you managed to reach out to outreach women in this COVID. And you said how you really creatively registered as essential services so that you can go out and meet women face to face. I mean, I don't think I am doing a justice to your rich presentation, but thank you very much for the wonderful contribution you made. And now I will go again to Turkey, and then in Turkey there is the Syrian Women Network, and I will invite Malam Abdul Razak to please talk to the issues we have been discussing. Malam, the word is yours. Can you hear me, Malam? نعم أسمع. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بالجميع. سعيدة جدا بتواجدي بهذا اللقاء. متفائلة جدا وجود مثل هذه التجارب، مثل هذه السيدات المميزات جدا اللي عرضونا خبراتهم، أعمالهم الحالية. فعلا أنا على الصعيد الشخصي أكون مسرورة جدا جدا، وبصير عندي دافع أكبر لأكمل شغل، لأعطي كمان وكمان، لأني فعلا له التغيير ما بصير إلا فعلا لما بتواجدوا أشخاص مؤمنين. التغيير ممكن يصير لما يتواجدوا الأشخاص اللي ممكن فعلا يقضوا حياتهم ليبنوا مجتمع أفضل. أنا معالم عبد الرزاق، حاليا من مبادرة اسمها إكليل الجبل. مبادرة إكليل الجبل بدأنا فيها من نهاية 2017. كانت الفكرة بسيطة جدا جدا، إنه نحن نشتغل على بناء قدرات نساء قياديات في مجال العمل المجتمعي. عندنا إيمان بتعريف بسيط للقيادة. القيادة هي تحمل مسؤولية بناء أو يعني تقديم خدمات للآخرين من أجل إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع. يعني عندنا إيمان يعني عميق، وعلى مدار السنوات يعني عم نعيش هذا الإيمان من خلال أعمالنا وأنشطتنا. كل امرأة على وجه الكرة الأرضية قادرة تعطي، كل امرأة لديها خبرة، وهي خبرتها إذا نقلتها للأخريات ممكن المجتمع يصير أفضل، ممكن العالم كله يحل مشاكله. لما أنا يعني على الصعيد أنا عندي قدرة على التعاطف، فأنا أقدم هي الطاقة للآخرين. عندي قدرة على تدريب النساء على مجال الحياكة، على مجال الصوف، ممكن أدرب النساء على هذا الأمر. فإيماننا إنه نحن القيادة هي تحمل مسؤولية تمكين الآخرين من أجل إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، هو اللي نحن مستمرين فيه. بنشتغل مع النساء في 3 مجالات أساسية، هي التمكين الإعلامي والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي. مواردنا بسيطة جدا جدا. كل القائمين على العمل نحن متطوعات بلا أجر،
نحن لليوم عم نشتغل بالتعاون والتنسيق مع منظمات مرخصة. نحن لليوم ما لنا مرخصين، ونحن حاليا قيد العمل على الترخيص. يرى في يعني له أشهر قريبة إنه فعلا نكون نحن مرخصين. عملنا الأساسي على الأراضي التركية في مدينة عنتاب التركية. فترات بصير عندنا عدد كبير جدا من المتطوعات وفترات أقل. يعني عقبنا العديد من الورشات السنة الماضية لحالة أكثر من 27 ورشة ودورة تمت في المجالات اللي ذكرناها. كان عندنا لقاء كل يوم جمعة، كل مرة موضوع، مرة نحكي على قضية جرائم الشرف، مرة نحكي كيف ممكن نتجاوز مشكلة نفسية، نلتقي مع فنانين، مع كاتبات، مع كتاب. إكليل شكلت هيك مثل نواة لمجتمع مصغر. النساء وجدوا فيه فرصة للتعبير عن أنفسهم، التعبير عن احتياجاتهم البسيطة. كل عملنا كان يصير بالتعاون مع منظمات أخرى، يعني كانوا هن يساعدونا بجوانب، ونحن يعني نكون كسيدات نكون موجودين، نحن المأمنين المدربة أو المدرب. طبعا بالإضافة للأعمال، خلينا نقول الأعمال الإنسانية أو الخيرية البسيطة، يعني حسب إمكانياتنا وقدراتنا. نحن مثل ما ذكرت من نهاية 2017 لليوم عم نشتغل. اشتغلنا بمواضيع متعددة، حتى مجال تعليم اللغة التركية كان يعني بعض السيدات أخذوا مجموعة يعني له تدريبات لمزيد من الاندماج. نحن كلاجئات سوريات مقيمات في بلد، فنسعى جاهدين لنكون فعلا مواطنين أفضل ما يكون، بالإضافة لنوقف مع بعض لنحل مشاكل بعض حسب إمكانياتنا وقدراتنا الذاتية. مثلا أنا بحب يعني في عنا كان مشروع صغير اسمه مشروع نساء عظيمات. هذا المشروع بركز إنه نحن كل امرأة لديه هي امرأة عظيمة، ولأن هي امرأة عظيمة يعني من حقها تأخذ التقدير، من حقها تحصل على ما تريد، لأنها عم تبذل جهد. يعني سواء كانت أم، سواء كانت يعني غير متزوجة، سواء كانت طالبة، كلياتنا عنا قيم وعنا قدرات ممكن فعلا إذا حطيناها في الشأن العام ممكن مجتمعاتنا تصير أفضل. فحتى كنا نحضر أفلام، ما بعد الأفلام يصير في مناقشة لهي الأفلام، كانت كثير تأثر علينا، يعني تأثر على الكل. نحس في يعني الموضوع الأساسي اللي نحن عم نحكي عليه موضوع التضامن، اللي أنا لما بتشارك مشاعري مع الآخرين والآخرين بحسوا نفس المشاعر اللي أنا يعني اللي كنت بعيشها، بحس بالقوة، بحس إنه في ناس يعني اللي عم بيشاركوني سواء حزن أو سواء فرح. عملنا مثل ما ذكرت بالبداية كله تطوعي، كله قائم على تقديم الخدمات اللي يعني اللي هي غير مأجورة، اللي نحن عم نشتغل لسنا موظفين ولسنا موظفات، نحن عم نشتغل لأني رايدين نحقق أشياء كثير. عندنا كثير أحلام اللي فعلا المجتمع اللي المرأة بالذات اللي تلاقي نفسها فيه، المرأة تلاقي يعني تحصل على حقوقها وتعيش بكرامة، لأني فعلا رح تعطي يعني لازم تعطي، لأني نحن أسرنا مجتمعاتنا الصغيرة ومجتمعاتنا الكبيرة محتاجة لنا. بالتأكيد في عوائق مثل ما ذكرنا، في عوائق مالية. نحن كلاجئين اللغة ما زالت عائق أمام أغلبنا. يعني مثلا نحن كسوريين متواجدين في تركيا بأعداد كبيرة كنساء، في عنا كثير من النساء هن معهم شهادات أكاديمية لكن ما في فرص عمل، العائق اللغة. فنحن يعني عم نحاول جاهدين ضمن إكليل إنه نحن مثل ما بقولوا نذلل هي العقبات، يعني نشيل هي العقبات من أمامنا لنكون أكثر عطاءً. في كمان عندنا مشروع في إكليل، هو مشروع اسمه جوري. هذا مشروع اللي هو يعني سيدات بيشتغلوا أشغال يدوية اسمه كروشيه، ونحن بنكون مسؤوليتنا تسويق لهي المواد. طبعا الأجر والعائد هو أجر ضعيف، لكن على صغره ممكن يعمل أثر في حياة المرأة. يعني المرأة لما عم تساعد في تأمين أجار البيت، أو عم تساعد في تعليم أولادها، أو عم تساعد في تأمين أبسط الاحتياجات من دخلها الخاص، هي عم تصبح أكثر رضا عن نفسها. فنحن يعني عندنا هذا مشروع جوري، مشروع مميز جدا جدا ومستمر تقريبا للسنة الثالثة على التوالي. بما يتعلق بأزمة كورونا اللي هي اجتاحت العالم كله، في إكليل أطلقنا حملة سميناها صحتك صحتي أو صحتك صحتي. يعني نحن لنأكد فيها إنه لما أنا بحافظ على صحتي بحافظ على صحة المحيط اللي حوالي. لما أنا بكون فعلا واعية لأنا إيش لازم أعمل، إيش لازم، كيف أقي نفسي من هذا المرض، كيف أحمي عائلتي وأسرتي، المجتمع رح يصير أصح. كيف هو فعلا نحن نطبق قوانين الحظر اللي هون يعني له مطبقة في تركيا،
كيف نساعد بهذا الأمر. حتى صار في توزيع معونات مالية هي صغيرة لكن كانت مفيدة. كنا نستضيف أطباء، طبيبات، أخصائيين نفسيين، وهي الحملة كانت يعني بإمكان يعني بتمويل صفري بدون أي مال، لكن استطعنا أن نصل لعدد كبير جدا من النساء، يعني وصل الآلاف. كانوا يسمعونا من خلال نشر فيديوهات معينة، من خلال لقاءاتنا عن طريق الواتساب، لأن الكل بنعرف إنه التجمعات يعني ممنوعة لأنه مضرة. فكانت الحملة يعني اللي استمرت تقريبا فترة منيحة لفعلا إحنا نوصل لكل النساء يعني الموجودين بالمنازل. نقطة كتير مهمة أنا بحب أركز عليها، من خلال إكليل بنحاول يعني نوجد مكان وفرصة للنساء اللي ما عم أوجدوا أماكن في منظمات أو يعني عائلاتهم بعيدة عنهم، فنحن نكون أسرتهم، نكون مكان آمن للتعبير، مكان آمن. حتى نحن عملنا تدريب على ريادة الأعمال الصغيرة، حتى سميناه 1 2 3 انطلقي، يعني له تعبير له هلا نحن بسباق وهلا وقتك له انت تبني مشروعك. لو كانت امكانياتك بسيطه لكن ممكن بدعم تقني، بدعم استشاري، انت يصير عندك مشروعك الخاص. فمستمرين بهذا الامر. النقطه الاخيره اللي نحن كيف فينا نكمل، كيف فينا نشبك وكيف فينا نتعاون كمنظمات كمبادرات بنهتم بقضايا النساء. طبعا في عندي كثير من الافكار نحن عم نحاول نطبقها. اهم فكره انه نحن نتعاون ونتساعد مع بعض، يعني كل منظمه يعني ما تضل مغلقه على نفسها، كل منظمه تستفيد من منظمه اخرى. منظمه اخرى قد تكون هي متخصصه في تامين فرص عمل، نتعاون معها. قد نكون نحن عندنا خبره في مجال تيسير يعني التدريبات، نحن نقدم خدماتنا لجهات اخرى. في تدريبات تشتغل على فض النزاع وكيف الامرأة تكون صانعة سلام، فنحن نتعاون مع بعض. يعني النقطة الأساسية موضوع التنسيق والتشبيك، موضوع تبادل الخبرات كثير موضوع مهم. يعني أنا صدقا سعيدة جدا جدا إنه أنا أسمع تجارب وخبرات من سيدات يعني خارج مكان إقامتي، من نساء غير سوريات، من خارج تركيا وحتى من داخل تركيا. لا أنا فعلا بستفيد منهم. يعني أنا هاي الخبرة يعني مثل ما بقولوا يعني اللي باخذ منها اللي ممكن انا اطبقه ضمن مجتمعي ويمكن يكون اثر كبير. هذا بشكل اساسي. نستفيد من موارد بعض لان نحن فعلا قوه دافعه لتغيير العالم للافضل. شكرا للجميع، فخوره بكل نساء العالم المناضلات. شكرا كثير لكم. اذا في اي سؤال وعندي وقت فانا جاهزه للاجابه. Thank you, Madam. Thank you for this excellent contribution. I think you are really an example of women's solidarity in your own organization. You said you are all coming voluntarily to help each other and to support each other and to enable each other to access employment, access education, and also to create pathways for social cohesion through supporting women learning language and bringing different cultures together, etc. And you are making really important suggestions that, you know, that all organizations working in this field, whether it is NGO or cooperatives or other women's organizations, that they should be open to each other. They should learn from their work, but also share resources where possible, no? And create opportunities for each other to access resources and services. Thank you very much for your really important contribution. It is great to have you here, and we look forward to engaging with you even more closely in the process. Now I would like to go to Middle East, to Lebanon, Dhamma Foundation. Ghada, you are there, Ghada Abu Mesto. Ghada, can we also hear your experiences there? And I know that you are also an organization that is working with refugees and host community women, trying to build solidarity and you know, work together and contribute to peaceful societies together. So can you please tell us about your experiences, your learning, and your suggestions for
for the future. مساء الخير، أنا غادة مديرة تجمع ضمة. نحن موجودين في لبنان بمنطقة البقاع يلي فيها أكبر نزوح سوري، هي ضمن مناطق الجوار اللي نزح السوريين عليها. أنا زوجي معتقل من 2012 ولاجئة. فلما وصلت على لبنان حسيت إنه لازم ينعمل كتير، خصوصاً مع النساء الموجودات في المخيمات. في لبنان الوضع الاقتصادي منهار وهو بازدياد بالانهيار. في ممارسات أو بعض الممارسات على اللاجئين. فمن هون انطلقت الحاجة إنه لازم نعمل شيء، وخصوصاً مع الفئات اللي هي دفعت فاتورة هذا الحرب، هن الطفل والمرأة. من هون بلشنا شغل. نحن مجموعة نساء كنا رخصنا في لبنان، وبلشنا عمل على موضوع التعليم للأطفال، بالإضافة للعمل مع النساء. شغلنا مع النساء كان عم نشتغل على التمكين الاقتصادي لتكون هي معيلة لنفسها، لأنه نحن نؤمن إنه بس يكون في عندها استقلال اقتصادي حتقدر تعطي، وحيكون لها مساحة بالانخراط بالشأن العام، ولا تعطي قد ما بتقدر، ولا تكون مع أطفالها كمان بمساحة كتير حلوة. بالإضافة لموضوع كنا نشتغل كمان على مناصرة على ملف المعتقلين أو المفقودين. فنحن بنقول إنه أهالي المفقودين وأهالي المعتقلين هن شريحة كبيرة ما بنقدر نحن نغيبهم، وخصوصاً بمناطق اللجوء. فهن مكون أساسي، وهن هاي النساء هن أيضاً معيلات لأسرهم. فنحن بنستهدف بالمبدأ هدول النساء، أهالي مفقودين، أهالي معتقلين، أرامل، ليكونوا هن عم يساعدوا أسرهم، ليكونوا بمكان معيلين. إذا بدي أحكي كيف كان شغلنا أكثر بالتمكين الاقتصادي، عم نشتغل تمكين هاي النساء على موضوع هلا قد ما حاولنا نطلع عن نمطية عمل المرأة، بس نرجع منفوت عليها. هي المرأة أكثر هي يمكن مبدعة بعمل الخياطة وعمل التريكو. فحاولنا نحن نمكنها أكثر موضوع اللغات، لغة الإنجليش، كمان نشتغل على الحاسوب. فكان من ضمن التمكين المعرفي. كمان اشتغلنا على موضوع التمكين أو التوعية القانونية والتوعية السياسية لهي النساء. إذا حكينا أكثر موضوع الكوفيد، هاي النساء نحن فينا وصول كبير لهي النساء عن طريق ممكن الجروبات أو عن طريق وجودنا على الأرض معهم بالمخيمات. فكان الجائحة اللي اجتاحت العالم، صرنا نفكر نحن كنساء شو بنقدر نقدم لمجتمعنا. من خلال هاي الجروبات حسينا في أفكار كتير حلوة، أفكار ممكن تخدم، حتى تخدم البلد المضيف. نظمنا هاي الأفكار. كان في توزيع لمجموعة سيدات من مناطق جغرافية بالبقاع. هاي المناطق حاولنا نكون في ليدر بكل مكان، هي حدا مؤثر بالمكان اللي هي قاعدة فيه. كانوا 40 سيدة ناشطات بشكل كتير فعال، قدرانين يدرسوا ويقيسوا الحاجة، قدرانين يعملوا شيء لهذا المجتمع، قدرانين يوصلوا الخدمة. ومن خلال هاي الأفكار قدرنا نعمل شيء خلال الجائحة أو حتى هلأ يعني، وما زلنا. هاي النساء عم نطورها بالتواصل الفعال، عم نطورها بموضوع الشق الطبي، وعم نطورها كيف تكون هي أيضاً داعمة نفسية للأشخاص اللي ممكن يكون موضوع الحجر عامل لهم أزمة نفسية أو قلق، أو الكل فات بهذه المرحلة. بالنسبة للتضامن، نحن كتير مندقق على أنه المبدأ الأساسي لنا هو الحقوق والتساوي لكل الناس، ونرفض أي شكل من أشكال التمييز.
وأي شكل من الانتهاكات، وعلى أساسها بنشتغل على هذا الشيء. نعتبر إنه الشعوب كلها شعوب واحدة ولها حق بالعيش الكريم. بنعزز هذا الشيء لأنه بنعرف من خلال هاي المبادئ رح نوصل للسلام، ويكون في مساحة كتير آمنة لهي النساء لتقدر تعبر. يمكن من أحكي أكثر أسرع الدروس المستفادة، إنه نحن بنقدر نغير، نحن كنساء عنا آليات لنقدر نغير واقعنا. بالإضافة إنه المرأة هي حدا صانع سلام، يعني نحن نؤمن إنه المرأة هن صانعات السلام وقدرانين نعمل سلام. إذا حكينا عن موضوع أو عن ملف المعتقلين أو ملف المفقودين، كمان نحن قدرانين إذا كنا إيد واحدة نقدر نوصل صوت ونكون ضاغطين لنغير بهذا المجتمع اللي ظلم، لأنه أصحاب حق حنقدر نوصل صوتنا. فهي واحدة من الدروس اللي كتير نحن بنآمن فيها وبنقول إنه لازم نكون كلياتنا على صوت واحد، لأنه أصحاب حق لنوصل صوتنا لنوصل للإشي اللي بدنا إياها. هيك باختصار. ما بعرف إذا بدي أحكي على الطريق نحو المستقبل. يمكن عنا قضايا كتير وما بنقدر، يعني شو ما كان هلأ الظروف، لو في ظروف الكوفيد أو أي شيء، في قضايا مهمة لازم تضل موجودة عم نحكي فيها. ممكن نحكي عن موضوع التعليم، ونحن دائما عم نحكي ونحاول نعمل مناصرة لتعليم اللاجئين، لتعليم الأطفال. كمان موضوع المعتقلين والمفقودين، وأيضا عم نشتغل على الموضوع الاقتصادي. يعني نحن كضمة ممكن بهاي الفترة اشتغلنا شوي على موضوع الإغاثة، فكنا عم نشوف بما أنه شغلنا بالمخيمات، فكنا عم نشوف العوائل اللي أكثر حاجة وأكثر ضرر. بالإضافة كنا عم نحاول نوعي بموضوع التعقيم، وموضوع نقدم مواد تنظيف لهي العوائل. كنا هي صحيح لناس كثير محدودة، بس كانت بشكل دائم. يعني حاولنا أنه تكون لناس قليلة بس بشكل دائم، يعني نحسسهم أنه دائما في شيء ممكن أنتم تستندوا عليه. بالإضافة لعمل هدول 40 سيدة. وبعتذر للإطالة إذا كنت طولت عليكم. Thank you, Gada. I think the questions will follow later. We will have time and we will pose the questions that are in the sideline to you, and you can all answer. But thank you for contribution. I think you, again, like Christina and Gülten and Mary, you have talked about, building on the existing skills of women, whether it is in the field of providing economic empowerment or community empowerment, building on existing skill and building from there forward is very, very important. It doesn't matter if it's classified the typical gender role. It is important to know that women have skills in certain areas, and we need to recognize that, and we need to put this into work, you said. I think the other thing is very interesting in your approach is that you brought the community leadership. Again, it is a little bit similar to other approaches, but you have community leaders that can go and work in their communities. And then with these community leaders, especially in COVID-19, you as refugees have provided services to women, the host community women, to bring the women from host community and refugee community together. That is really very interesting, and an example of how can solidarity work. And the refugees are not only expecting services, but they are ready to contribute to their community as well. You are giving that message. I think it is really a very good example of that. And then you talked about women peace builders in their communities, and
in their in the world, and the power of women to contribute to the social change. Thank you very much, Ghada. It is really excellent to listen to each of you. It is very enriching, I think, all your experiences, and I wish I had more time to ask you more questions, you know, because everything you are saying is leading to, it is like an PhD, you know, what you are doing is so important. I want to go to Ekram now, Ekram Nassef from KEDV. And she's working, Ekram is working from home to home support system in KEDV. Ekram, can we hear your contributions? I mean, you heard the other panelists, you have the advantage of hearing the other panelists now, and maybe you can talk about the similarities maybe in approach, and then maybe if there is something really different that you are doing, you can mention that as well for us now. Thank you, Ekram. Please, you can go ahead. تمام. مرحبا، أنا كثير مبسوطة بهذا الاجتماع وبالخبرات اللي سمعتها. ما شاء الله إنه السيدات عن جد بالرفع فيهن الراس. أنا إكرام ناصيف، أعمل مع منظمة كدف، باحثة اجتماعية. هلأ بداية نحن عملنا مع السيدات، درسنا احتياجاتهم، وكان في عنا خريطة خدمات كاملة لحتى نوصل صوتهم للجهات المعنية. كان في اجتماعات، بما أنه نحن كنا سيدات تركيات وسيدات سوريات ضمن العمل، فكان في دائما اجتماع أسبوعي نطرح فيه الشيء اللي مرقنا فيه، تحديات، شو الشيء اللي استفدنا منه. هلا أول شيء كان في عائق اللغة، بس الحمد لله انحل هذا العائق لقدام، لأنه كان في من السيدات السوريات بيحكوا تركي، تمام، وكمان من السيدات التركيات في منهم اللي بيحكوا عربي، فهذا الموضوع كتير سهل علينا الأمر وصار في كتير اندماج. جمعنا معلومات من السيدات عن الاحتياجات اللي هن بدهم إياها، وعملنا إحالة، والحمد لله قدرنا نساعد كم كبير من هدول السيدات إن كانوا السوريات أو التركيات. صار في تدريبات قيادة. تدريبات القيادة كتير تعلموا فيها السيدات، صار في عندهم دافع إنه يقدموا، إنه يعطوا اللي عندهم، إنه يفتحوا مشاريع صغيرة لهم حتى لو كانت ابتداء من المنزل. كان عندهم أطفال، ففتحنا نحن بناء على هذا الشيء نشاطات موجهة للأطفال، يعني نشاطات يقدروا يستفيدوا منها ويتعلموا منها. كان في سيدة معهم كانت النشاطات لتحت عمر ال6 سنوات، بس كتير الأطفال استفادوا، كتير انبسطوا، لحتى هن صاروا يطلبوا إنهم يجوا. هلا بالنسبة لموضوع الكوفيد-19 الشيء اللي عشناه، تواصلنا مع السيدات عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب. مديناهم بمعلومات إن كان توعية عن الكوفيد، إن كان طريقة التعقيم، إن كان شو بيحتاجوا. هلا في منهم كان عندهم مشاكل بالنسبة للكملة، في منهم كان عندهم مشاكل عم بيعانوا من عنف. فنحن من المهارات اللي أخذناها ضمن التدريبات فن الاستماع والإصغاء لهدول السيدات، كيف نقدر نسمعهم، إمتى نقدر نتعاطف معهم، إمتى لازم نوقف، كيف لازم نتعامل مع الموقف، بكوننا نحن باحثات اجتماعيات ما لنا اختصاصيين. وجهناهم كتير سيدات استفادوا، بالإضافة لعملنا جلسة مع دكتورة نفسية كانت على الواتساب عن طريق الزوم كل أسبوع، فالسيدات كانوا يطرحوا المشاكل اللي هن بيتعرضوا لها، والدكتورة النفسية كانت تساعدهم بهذا الموضوع كتير، فكتير استفادوا وكتير حبوا هذا الموضوع، لأنه صار في عندهم تفريغ للطاقات السلبية الموجودة جواتهم. هلا تعرضوا مثلا لعنف، إن كان عنف لفظي أو جسدي السيدات، بالإضافة للأطفال، إنه الأطفال قعدوا بالبيت فصار في عندهم نوعا ما من الملل، فصاروا الأهل يا أما إنه مثلا يعني مثلا يفشوا خلقهم فيه مثل ما بيقولوا. فعملنا مجموعة خاصة بالأطفال للسيدات اللي عندهم أطفال، تمام، مشان نمدهم بنشاطات يقدروا هدول الأطفال يفرغوا الطاقة اللي جواتهم، ويقدروا الأهل كمان يتعاملوا مع هدول الأطفال. بالجلسة النفسية صار في كيف بيتعاملوا مع الضغوط النفسية
التربية، كيف بيقدروا يتعاملوا مع هدول الأطفال. كانوا يحكوا، يعني في جلسة في أنه احكوا أنه أنتم شو بدكم تحكوا، شو المشاكل اللي عم بتعانوا منها، شو العائق اللي قدامكم. فانطرحت كثير مواضيع بتخص السيدات، بالأخص للضغط النفسي اللي هن عاشوا فيه بفترة الكوفيد. فالجلسة هيدا كثير كانت مفيدة وممتعة بالنسبة لهم. هن عم بيطلبوا ان شاء الله انه نحن رح نكمل، لانه السيدات صار عندهم دافع. الشيء اللي جمعنا انه هن لاجئات، تمام، سوريات، ونحن لاجئات سوريات. الامان، نحن حسسناهم بالامان، حسسناهم بالثقه. جمعنا هم واحد، كان عندهم افكار كثيره نحن قدرنا نسمعهم، وقدروا هن اللي قدام يوجهوا هذا الشيء اللي جواتهم، الطاقه السلبيه اللي جواتهم، لشيء جيد يقدروا يطلعوا منه. ما بعرف إذا جاوبت على كل الأسئلة. إذا في سؤال كمان، الشيء اللي بطلبه إنه يصير في تنسيق بين المنظمات التركية والمنظمات السورية، تمام، لحتى يصير في خدمات أكثر. يعني مثلا في منظمات سورية بتأمن فرص عمل للسيدات، في منظمات تركية نفس الشيء، في منظمات بتأمن دعم نفسي اجتماعي وعلاج نفسي، تمام، وفي منظمات كمان تركية بتقدم خدمات ثانية. يمكن لو صار تنسيق وتكامل بين هدول المنظمات، السيدات يحصلوا على كتير خدمات. حابة أذكر شغلة كمان، إنه هلأ صار في رحلات ترفيهية للأطفال قبل كوفيد 19، صار في جلسات رسم للأطفال بين السيدات التركيات والسيدات السوريات، صار في جلسات فطور بين السيدات التركيات والسوريات، صار في رحلات كمان. يعني هذا الاندماج والعائق اللغة اللي كان بيناتهم، يعني الحمد لله قدرنا نتخطاه. صار في اندماج كتير حلو، صار في تواصل بين السيدات التركيات والسوريات. إذا في أي سؤال ما جاوبت عنه أنا جاهزة. No, Akram, thank you very much. I mean, you are really adding to the discussion, saying that one is listening and knowing how to listen to people is very, very important. The second is, I mean, you are really contributing in important way, saying that, you know, you really need to address unpaid care work, women's care work, if you want to release the energy of women. And what you saw is, you know, creating activities for children and you know, creating that space is really contributing to release time and energy that women have to be directed somewhere else and to tap into their skills. And you are again, like other speakers, talking about the importance of collaboration between refugee organizations and national organizations, women's organizations, in support of women, and really collectively looking into strategies for creating employment for women. Yeah. Thank you, Akram. Now I would like to go to Şengül Akçar, the executive director of KEDV. And Şengül, you heard our 6 panelists, and we tried to summarize each discussion. Based on these discussions, if you can give us with a conclusion of what is important in collective action of women and in working together, and what is the way forward for, you know, increased solidarity and collective action among women and their organizations. Please. Şengül. Mikrofonu kapalı. Şengül, mikrofonun kapalı. Tamam, birisinin etmesi gerekiyordu. Okay. Herkese merhabalar. Bu duyduklarımdan çok heyecanlandığımı söylemek zorundayım. Yani çok motive edici ve heyecan verici deneyimler duydum. Ve de hani özetlemek gerekirse ne duyduğum konusunda, kadınlar bir araya gelerek işte
çok çeşitli sorunlara çok etkili cevaplar getirmede ve de işte daha kapsayıcı, daha güvenli alanlar, toplumlar yaratmada çok kritik bir rol oynuyorlar. Burada bunun örneklerini gördük. Bu rolü nasıl oynuyorlar diye, yani bu imkanı nasıl koşuyorlar diye baktığımızda diğer bütün örneklerinde söylediği birkaç şey var. Birincisi çeşitli işte aktörler ve durumlar tarafından o aşınan özgüvenlerini yeniden kazanmaları ve de yani ihtiyaçlar ve sorunlara karşı işte çözüm getirebilecekleri, kendi çözümlerini geliştirecekleri, kendi ihtiyaçlarını tespit edecekleri demokratik ve katılımcı süreçlerin sağlanması diye görüyorum. Ve de bu yolda ancak fırsatlar ve kaynaklarla buluşturmak gibi. Bunların sağlaması durumunda hepimizin gördüğü gibi çok etkili çözüm önerileri geliştirebiliyorlar kolektif olarak ve dayanışma içinde. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu örnekler aynı zamanda işte hayatlarımızı düzenleyen ulusal veya uluslararası karar vericiler açısından da politikalar değiştirmek için önemli ipuçları veriyor diye düşünüyorum. Yani mülteci meselesi, göç meselesine baktığımızda hani Türkiye örneğinden gidersek yani 5 milyon göçmenin onurlu bir yaşam inşa etmesi hükümetler açısından çok zor. 100 bin, 200 bin kişi değil. İşte Lübnan örneğinde olduğu gibi, Filistin veya işte Ürdün'de olduğu gibi. Kaldı ki para bile olsa, bu kaynak yerine gelse bile, sağlansa bile bu kadar etkili çözümler, bu işler kolay olmayacak. Etkili çözümler geliştirebilmeleri için hem uluslararası kalkınma kuruluşları, işte bütün bu karar verenler ve de insani yardım kuruluşlarının şimdiye kadarki iş yapma biçimlerine yeniden bakmaları lazım. Yani bu programlarını işte neyse işte girişimlerini tasarlarken, uygularken, değerlendirirken bu kadınları, bu kritik rol oynayan bu tabandaki kadınları bu süreçlere dahil etmeden asla ve asla istedikleri sonuçları elde edemeyecekler. Bizim kadınlar olarak bunu biliyor olmamız gerekiyor. Burada biraz şeye dokunmak istiyorum. Malem demişti galiba. Her kadın çok güçlüdür diye. Evet, her kadın çok güçlüdür. Yani dışarıda çalışmasa dahi güçlüdür. Bunun için elimizde bir sürü materyal de var. O çalışmıyor dediğimiz kadınlar ev içi ücretsiz emekleriyle yılda 10 trilyon dolar yaratıyorlar. Türkiye ile ilgili öyle bir araştırma yaptık. Orada da 22 milyon dolar yaratıyorlar. Bu kadınlar güçsüz değil. Bu politika yapıcıları, hatta sivil toplum kuruluşları zaman zaman bizim de düştüğümüz meselede hata şu. Kadınların güçsüzlüklerine odaklanıyoruz. Yani mağduriyetine odaklanıyoruz. Esasında güçlerine odaklanmamız lazım. Bu kadar değer, ekonomik olarak bu kadar değer yaratan, pratikte gündelik hayatımıza baktığımızda da işte evi, aileyi, mahalleyi bir arada tutan kadınlara güçlendirmeden bahsedemeyiz. Veya güçsüz olduklarını ima eden herhangi bir söylemden kaçınmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada bence yani bu çok güzel örneklerden sonra biliyoruz ki dünyanın her yerinde başka sadece mülteci meselesi değil, işte iklim değişikliği olsun, diğer sorunlar konusu olsun. Yerelde böyle çok güzel örnekler yaratan kadınlar var. Yani bunların bütün yatırım yapılması gereken, işaret edilmesi gereken bunlar, biz bir araya gelmek zorundayız. Bir araya gelip bu politikaları değiştirmek zorundayız diye düşünüyorum. Özellikle de şunu belirtmek istiyorum. Bu konudaki hatta bu pardon. Thank you, Şengül. Is that yeah? Thank you very much. Yeah, it is really a very good summary and suggestion for the future as well, especially changing how you view refugees or women and whether you tap on their strengths or weaknesses, and how there is a need to change the whole narrative and conceptualization in the aid sector for everyone, not only international organizations, but everyone, is very good emphasis. Thank you very much. And as you know, all these sessions are recorded, so you can also listen to it later. And I hope that the recording maybe can be shared, Bahar, I don't know, but
can be shared with the participants so that they can listen and, digest a little bit more, because the panelists had made very rich contributions. Now, there are lots of questions and comments on the chat box, and probably some of the panelists have read them. I will try to distill some of them, and I will ask it generally, and then I think if some of you can come with an answer, please. No? The first question is about business models. No? Many questions come, and people say that, okay, the soft side is fine, building solidarity, building a community, sense of community among women, and bringing women together, and emphasizing their strengths and so on. Yes, it is not very easy, but I think we know how to do it, and there are lots of suggestions. But they are asking, what are the business models that can work for economic empowerment of women? And this question comes especially from Turkey, many, but also for Lebanon and Africa as well, I think, that it is suggested that we are maybe progressing less in terms of economic empowerment of women, and we know less maybe on economic models that will work for economic empowerment of women. So if any of the panelists would like to contribute on the business models that will work for women, that will be really excellent. Yeah. And the second is that second question is that, okay, we are building the solidarity and the community support systems and so on, but there is an increase in negative perceptions towards refugees, especially, no? And how do we tackle this imbalance that, women from different cultures and different backgrounds come together, but in the society there is an increase of negative perception and increased polarization all around, I think, not only towards refugee women. How do we address this? No, this is the second important question that came. And then if we can start with these two questions, please. And can I ask a volunteer to start, or I am gonna name one of you, the panelists, to start? Mary, do you want to start? And then maybe later Gülten, especially in the business model that will work. Okay. And maybe Christina, you can add as well. Coming to the first question about business model. In South Africa, where I have my experience working with women, I must be sincere to say that creating a business with a group of women was very difficult. Giving women, allowing women to learn the skills and create their own businesses was really successful. Even in a cooperative situation, allowing a woman to make unique items and sell them for herself was successful. Where we found that if we brought capital, this is a life experience, we shared capital to groups of women who spent that money on different things and changed their home addresses. And that is the most unique thing that I found in the refugee community in which I work, where it was difficult to trace those people because they had changed their addresses. But if they had a business of their own, it became more successful. When it was a group business, it was very difficult. I will share another example where I learned from some colleagues in Nepal
where they give out small loans to women who do things in the community as a cooperative. And I was being invited to go for such a business. Personally, I became very worried because these women will disappear on me. They are women from everywhere else in the continent. How am I going to trace those women? It was difficult for me. That is my experience. I don't know if I'm allowed to go to the next question. Maybe we get a little bit more input on business models and then we go to the next question. Gülten, Christina, or others, Malam, would you like to contribute on business models that can work for women? Can you hear me? Yeah. Oh, hi. Well, the model that we have built up at Yerelden, first of all, I want to say one thing, that we have two women here taking part of this meeting, and they have waiting for their time to say something as well. So I hope you don't forget them. No, okay. Thank you. Yeah. But the model is that the women that we have educated and we have employed, well, we own it ourselves at Yerelden, they are now models for new women coming. So that means that the women at Yerelden now is training new ones in the different business that we have. And that means that they are a front figure for those coming into us, in the same time as they can be a good example of this. So, but it always have to be the balance between what the women can create and what they can work with, if you compare with the needed in the society and what's needed in the neighborhood, so to say. And so it's always a challenge, but I can say today we have great agreements and good connection with both IKEA and H&M and Skanska and other big companies in Sweden. But it have taken us 10 years to come there. But it's today in Sweden, it's this kind of social sustainability and social solidarity. Many of the companies, the more commercial companies, they want to show up that they have this a partnership with a social entrepreneurship. So that's a good thing for us, because as long as we have a good quality, we make things in time and so on. So I think there must be a needed, because everybody have to have the salary, and where comes the money from? So that's why you have to have a business model that can create money so you can pay the salary. And you can't do that blind. You have to see what's the needed in the society. And that's why I think it's so important that we have both the knowledge of the women's professionality and the different activities, but in the same time that we have women as me or others that can see the needed and can see the market, what's going on in the society. Because just sitting there and do things that no one will buy, no one will want to buy, that's unforgivable. You can't do that. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, thank you. Can I go to your other panelists then? I mean, and to actually, I don't know the names with the other panelists, but I can see you. You registered as Christina Merker as well. So and to ask you what works for you. No, I mean, but to ask you
what works for you in the business model, but also in addressing the negative perceptions in the society towards refugee or low-income women. What can be done, and what can we do together to address this? Hi, first and foremost. I see three faces there. Yeah, I'm just gonna translate into Swedish. Yeah. Okay. I have with me Rukaya. Hi. Hey, and Gulnaz is right here. Hey. Hi, Gulnaz. How are you? Fine. Nice to meet you. I'm just gonna translate. So, one moment. Okay, so first of all, Rukaya is going to speak, and she's gonna speak in Arabic, and there will be translation to English, right? Yes, yes. All right. يلا تربان أنا أتيت يلا تربان لحتى أسوي براكتيك من مسؤولتي بالعربية بمدلقان بالمكتب العمل بعتتني لحتى أعمل براكتيك. Excuse me, could you please choose the Arabic channel while you're speaking? Could you please choose the Arabic channel? Thank you. What do they need to choose, the Spanish or Arabic? We can't choose right here from, we can't choose Arabic here. Yeah, I think it is the Spanish that you need to choose for All right. Arabic. All right. All right. أنا جيت أتيت يلا تربان حتى أعمل براكتيك. كوريا for 6 months سيدان. بدأت قبل 6 شهور بالبراكتيك. Internship. It means internship. Internship. يلا تربنا تعلمت يعني نص في الوقت استدير سينسكا في الوقت براكتيك وخياطة. Şu anda ses gelemediği için tercüme yapamıyorlar. Nasıl bir çözüm bulabiliriz acaba? Okay, can you please choose the off channel while you are speaking? مثل السعودية علمونا كيف واحد بيكتب السي في وبرشون الكتبريف وكيف الواحد بيبحث عن عمل وكلمات جديدة بالسويدية احنا ما Belki Kristina de yardımcı olabilir daha sonrasında veya kendi görüşlerini chat kısmından yazmalarını isteyebiliriz. وبالبراكتيك
Evet, evet. Yes, we can hear you. بالبراكتيك تعلمت الخياطة، تعلمت شغلات جديدة كثير. أنا كنت بعرف خياطة والوقت الحالي أنا حصلت شغل باليلا Bahar, bu konudan eğer ses bozukluğu varsa biz başlayalım. Onlar sıra düzenlenince tekrar onlara sıra gitse. أنا كثير سعيدة إني حصلت شغل لأني كثير كنت بتمنى. Evet, sesi ne yazık ki çözemiyoruz. Belki Kristina, sen bize yardımcı olabilirsin. Daha sonrasında yazmaları için düşüncelerini. Maybe Kristina, you can help us. They can send their comments to us to the chat because we cannot hear the sound, so we cannot make translate. Okay, do you want me to say something about it? Okay, the lady is talking. She is now in a program that we have, and it's 6 months. And half a day, they are practice in one of our activities that can be sewing, making food, or cleaning. And the other half day, they have trainee in the language and out from where their activities, but also about how it is to have a work and what is needed for that. And it's also about their rights when they have a work. So half a day it's the practice and half a day it's a theory, so to say. And it's always connected with each other. So that's the way that you can find the motivation. And then we have today in Malmö 7 different places where we have activities. We have 3 restaurants, we have 3 sewing studios, and so on. And that means that they can practice in our own business. And after that, we have a very good connection with the big companies, so they can come out to other companies after that. But it's very much about, once again, that they have the teachers are themselves from the same background. So they have, our teachers have 2 languages. They have both the Arabic or Somalian or what it can be, and Swedish. So they can understand each other. So that's the whole point of it, that they have a front figure that stands in front of them and as their teachers and so on. So I think that was what she wanted to say. Christina, thank you. I need to intervene here. I am going to leave you as your moderator, but we will continue for another 10-15 minutes because there are lots of questions. And I think you have an excellent, excellent contribution. And we want to give the chance to the listeners to hear you and answer the questions. My colleague Bahar will take over from here. I have to join another meeting with my excuses. I am very happy to have met you all. Thank you very much for your contributions. And Bahar will also mention that all these recordings and minutes will be shared with everyone. And we will look into how we can continue this collaboration after this workshop. Thank you, Bahar, and thank you, KEDV, for organizing this, and look forward to see you later. And I leave it to you, and I have to leave now. Bye-bye. Thank you. Teşekkür ederiz Meryem Hanım'a şimdiye kadarki katkıları için. Sorularla aslında devam etmek istiyoruz. Tam saatinde bitirmek istemedik, bu kadar çok soru geldiği için. Sizlerin de bu kadar gönülden cevaplar verdiğini gördükçe de devam ettirmek istedik. Diğer gelen her soruyu ayrı ayrı değil, bütünleştirmeye çalışarak aslında her birinize yöneltmeye çalışıyoruz. O yüzden bazı sorular belki birebir olarak cevaplandırılmamış olabilir. Ancak chat kısmına da yazdığım gibi toplantının raporlanmasında, daha sonrasında katılımcılara ulaştırılmasında, etkisinde bütün sorular, katkılar değerlendirilecek. Dolayısıyla orada sorulan soruların bir kısmını biz daha sonrasında da sizlere yönlendirmek, cevaplarını da bütün katılımcılarla da paylaşmak istiyoruz. Ama burada biraz daha genel konular üzerinden
sorulara gitmek istiyorum. Aslında gelen sorulardaki bir önemli nokta da bir takım girişimler başlatılabiliyor ama bu girişimlerin sürdürülebilirliği nasıl sağlanıyor? Nasıl bu girişimler devam eder hale ve kendi kendine idare eder, geleceğe taşınır hale gelebiliyor? Bununla ilgili vermek istediğiniz bir takım yollar var mı? Nasıl yapılan bu, özellikle de ekonomik girişimler, yapılan çalışmalar sürdürülebilir olur? Diğer merak edilen konu, bulunduğunuz yerde yaptığınız işbirlikleri, yerel yönetimlerle, diğer kuruluşlarla yaptığınız işbirliklerinin size ne gibi katkıları oldu, etrafınıza ne gibi katkıları oldu, nasıl işbirlikleri kuruldu? Şimdi ben hepinize tekrar söz vereceğim için şu andaki soruların toparlanmış halini söylüyorum. Sonra sizlerden bunlara istediğiniz şekilde cevap vermenizi istiyor olacağım. Diğer mesele hepimizin yaşadığı bir takım önyargılara, toplumsal farklılıklara duyulan önyargılarla baş etme konusunda tavsiye edeceğiniz veya özellikle burada belirtmek isteyeceğiniz şeyler var mı? Bunları sormak istiyorum şimdi sizlere, cevap vermek isteyenlere ve en son olarak da sizden, bu soruları da siz cevap verdikten sonra hepimiz burada olmaktan çok memnun olduk, mutlu olduk, paylaşımları yapmaktan mutlu olduk. Bunu nasıl devam ettiririz, nasıl geleceğe taşırız, nasıl gelecekteki çalışmalarımızda da birbirimizden haberdar oluruz? Bununla ilgili de önerileri almak isteyeceğim. O yüzden şimdi ben ilk sözü almak isterse bu sorular çerçevesinde kısaca biraz toparlamasını isteyeceğim. Kim almak ister öncelikli olarak sözü? Nasıl daha sürdürülebilir kılabiliriz? Gülten ablaya vereceğim. Nasıl daha sürdürülebilir kılarız? İşbirliklerimizin önemine nasıl farkındalığı yaratırız ve nasıl يعطيكم العافية. هلا بالنسبة للاستمرارية أو الديمومة إلى هيدي المشاريع، هلا بما إنه نحن عم ندرب سيدات بالقيادة تمام قادرين إنه تتحمل قادرة عم تتعلم من ضمن هيدي التدريبات كيف تقدر تتحمل مسؤولية وكيف تقدر تبني لقدام الشيء اللي بدها إياه. فالشيء المعلومات اللي نحن عم نعطيهم إياها هن عم بيقدموها لسيدات تانيين، فنحن عم نبني قائدات هن قادرين إنه يعلموا أشخاص كيف يقدروا لقدام وكيف يطالعوا الشيء اللي جواتهم لشيء إيجابي تمام من خلال هيدي تدريبات القيادة اللي نحن عم نعملها. بالنسبة للتصورات اللي حكيتوا عنها كيف نقدر نزيل هيدي التصورات ضمن اللقاءات اللي صارت بين السيدات التركيات والسوريات تعرفوا على بعض، تعرفوا على عادات وتقاليد بعض، وهذا الشيء أساسي بالنسبة يعني برأيي إنه هن لما تعرفوا على عادات وتقاليد بعض وأعرافهم زالت كتير حواجز تمام ما عدا يعني حاجز اللغة. فصار للسيدات السوريات أيضا رغبة كتير قوية إنه يتعلموا لغة، يعني في سيدات كتير بلشوا بدورات اللغة لحتى يقدروا يقدموا أكثر، لحتى يقدروا يجتمعوا أكثر هن والسيدات التركيات، مع إنه نحن كان عندنا إنه مترجمة عم بتترجم كل شيء، وفي سيدات سوريات كمان هن عم يتعلموا متعلمين تركي، وهم اقترحوا انه في سيدات سوريات اقترحوا انه يعلموا سيدات تركيات عربي، وسيدات تركيات كان عندهم كثير رغبه قويه انه يعلموا السيدات السوريات تركي. فكثير هذا الاندماج ساعد في انه نحن نكمل، في انه نحن نعطي اكثر ونقدم اكثر لهدول السيدات ونخليهم هن كمان يقدموا اكثر. Evet. Teşekkür ederiz Ekrem. Özellikle iletişimin burada birbirimizle olan kurduğumuz iletişimin ileriye taşınmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Gülten Hanım söz istemişti. Ona verebilirim. Merhaba tekrardan. Ya sürdürülebilirlik biz böyle bakıyoruz. Yani öncelikle açık olmak, şeffaf olmak, öteki dili olmaması, bunlar bizim için çok önemlidir. Mesela bizim 16. 17. yılımıza giriyoruz burayı kuruluşundan bu yana. Ve burada yeter ki kadın olsun, çocuk olsun, kim olursa olsun, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bizim için sorun değildir. Ve hesap verilir olsun, şeffaf olsun, soru cevapsız kalmaması, o konuda yerel yönetimlerle iş birlikleri sağlam olsun. Yani duruş sağlam olduğu sürece, yaptığın işlerin arkasında durduğun sürece, doğru işler yaptığınız sürece
Bu sürdürülebilirlik hani öyle çok fazla paralara da değmiyor. Öyle çok fazla şeyler de çabalar da yetmiyor. Ama bu çaba şu olmalı, samimi olmalı, kendinden görmeli, yani kendin gibi hissetmeli, öteki göz olmamalı, var olan ilişkileri korumalı, değer vermeli. Demin yine dediğim gibi öteki gözü kullanmamalı. Biz yerellerde iyi çalışıyoruz. Yani yerel yönetimlerle de iyi çalışıyoruz. Onlarda da destek de alıyoruz. Kendi bölgemizde mahalleliyle de bu ilişkilerimizi sağlam tutuyoruz. Demin iş konusunda biz bunu da göz önüne alıyoruz. Mesela burada kadınlar afet çalışması yürüttü. Yine KEDV'in ortak bir çalışmamızdı. Afet çalışmasıyla burada kadınlar hem ekonomi olarak hem kendi mahallelerini tanımakla hem herhangi bir afet durumunda ne yapabileceklerini bilgilendirmesiyle öğrenebildiler. Aynı zamanda birine ev içi çalışma için kadın çalışması gerekiyorsa hemen bilgilendirme. Yani burası daha doğrusu hem yönlendirme hem bilgilendirme yeri gibi. Mesela telefon açılıyor. Ya bana böyle bir şey lazım. Yani benimle beraber çalışabilecek bir kadın lazım. Bu konuda yönlendirebilecek biri var mıdır? Biz hemen kendi bölgemizde bunun çalışması yapıyoruz. Bu çalışma kimin ihtiyacı vardı? Kim nasıl çalışabiliyor? Hemen yönlendiriyoruz. Onun ötesinde eğer varsa bir el işi işte kim nasıl tığ yapabiliyor? Kim örgü yapabiliyor? Kim dikiş yapabiliyor? Mesela bu pandemide birkaç ailemiz makineler evde yoktu. Biz atölyemizde makineleri verdik. Evlerinde çalışma yürüttüler ve kendi ekonomisine destek oldular. Bunun gibi birçok şeyde bunlar da bizi yani ileri götürecek çalışmalardır. Sürdürebilmek, kolaylaştıracak çalışmalardır. Teşekkürler. Başka diğer söz almak isteyen? Kristina. Sonrasında da Malem'e söz vereceğim. İlk başta Kristina'ya söz veriyorum. Kristina, size aynı zamanda yasal statünüzün ne olduğu ile ilgili de bir soru gelmişti. Yasal statünüzün kooperatif olması ne gibi kolaylıklar orada sağlıyor? Yasal statünüzle ilgili de ayrıca bir soru gelmişti. Tekrar sana sözü verirken onu da sormuş olayım. Well, as I said in the beginning there, that it's one woman, one vote. So it's the basic and the fundamental for all democracy, as I think. But I also want to be a part of this talk about the sustainability and the collaboration and prejudice. And about sustainability, I could say like this, that we have all the three sustainability matters. It's about the environment, it's about the economical, and it's about the social. Så ni får gå ut. And I'm sorry. And it's in you, Asun, what you were saying, I could say exactly the same. So there must be something that we have in common, your organization and our organization, because it's the transparency and all those things that we also have to show that you have results. So, for example, in our Jalatrappan, we have equal salaries and we have salaries that it's built upon the trade unions exceptions, and we have also other things that all this transparency, it's so important. About the collaboration, I think just like you had, Aysun, is that we have cooperation both with big companies, and we are not making a handcraft so much, but we are making more on orders from big other companies that we can, for example, curtains and other things that's easy to sew. So we do that a lot, and also collaboration, of course, and partnership with the municipality. So, for example, in our big, very
expensive kitchen, half of the paying there is from the municipality and half is from us, because we can't do it ourselves. We don't have that money. So we have shown that we are successful. We could do something that the municipalities have difficulty to do, to give the women that working with Yalatrapan a platform that on the train, and here we go. And the municipalities haven't been successful in that work at all. They have big difficulties there, but we have a method that shows the way. And that means that the municipality, they want to hold our hand and in participation. And when it's about the prejudice, and when the gap and the racism in our country today, in the whole Europe, in the whole world, it's something that we here all together have to fight against. And I think, as we said in the beginning, that the women is always the taking care of the peace movement. And if we could show that we could cooperate with each other, despite of where we come from and the religion and so on, we could also be the one who show for our children, for the society, for the municipality and so on, that we are here and we show the way. And I get myself lots of letters with hate and things like that. But we have a very famous Swedish writer, Astrid Lindgren. I don't know if you have heard about it. She writes children's books, and Pippi Longstrump and everything, what it's called. And she says, either you stand up for what you believe in, otherwise you're just a spot on the wall. I don't want to be the spot on the wall. I will always stand up for what I believe in. And that's what we women, I can see here, we all together have. Yes, thank you. Teşekkürler Kristina. Şimdi diğer katılımcılarımızdan özellikle az önce söylediğim gibi çok konuya değindik. Pek çok konuda da aslında ortaklaştığımız noktalar var. Özellikle beraber ne yapabiliriz? Bundan sonrasıyla ilgili bir takım somut önerileri var mı? Biraz daha fazla onları alıp o şekilde elimizde de burada neler yapabileceğimize dair kafamızda da bir şeyler canlanarak ayrılmak istiyoruz. Ve bu beraberliği nasıl koruyabiliriz, neler yapabiliriz bunun için, bunu da duymak istiyoruz özellikle. Malem, sana sözü verebilirim. شكرا يعني سؤال مهم جدا. هلا مثل ما شفنا اليوم انه في كثير موارد. انا اقتراحي لنحن نكمل اذا في مكان معين ممكن على الانترنت اللي تتواجد فيه كل هاي المنظمات المشاركه، لنحن نطلع على الانشطه، لنحن نطلع على الفعاليات. يعني كل منظمه موجوده عندها خبرتها الخاصه وعندها مشاريعها، فكثير مهم انه يكون في مكان واحد ينتشر عليه كل هاي القصص. إذا يكون في طريقة لنحن ناخذ يعني إيميلات بعض، موضوع التواصل، أنا ممكن يعني أتشارك مع منظمة معينة اللي حسيتهم قريبين مني اللي أنا أتواصل معهم، ممكن هن كمان. كثير مهم إنه نحن يعني إنه ما نقطع التواصل، يعني ما تكون لقاء وخلص يعني نقول باي، لا إنه نحن نكمل مع بعض، كثير نستفيد مع بعض. يكون في مجموعة، إذا مثلا على الأقل يكون في مجموعة واتس. أنا أحتاج مثلا ممكن أنا أحتاج خبيرة بمجال المناصرة، تمام، مناصرة قضايا المرأة، أنا ما عندي خبرة لكن أنا ممكن أستعين، أطلب، أقول مين ممكن يتطوع ويساعدني بهذا المجال. ممكن حدا يطلب مثلا موضوع يعني خبرة معينة إدارية، تمام، ممكن تكون عندي، تمام، ممكن نتبادل هذا الموضوع. كثير مهم إذا نحن مثلا حسنا نعمل شيء مشترك. يعني أنا عندي اقتراح اللي حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قريب، يعني رح يبلش الشهر القادم، فكتير حلو إذا نحن صار بيناتنا أنشطة مشتركة، يعني يطلع صوتنا كنا كنساء من السويد، من جنوب أفريقيا، من تركيا، من سوريا، من لبنان، من الأردن، من إسبانيا، نكون كلياتنا هيك مع بعض. يعني الصوت بكون أعلى. ماري ذكرت جملة كتير حبيتها، كتير إنه النساء خلص لا بقى تضلي تاخدي دور الميسرة، صار لازم تاخدي دور المشاركة، وهي دعوة لكل النساء ما يضلوا بالصفوف الخلفية، يقدموا لقدام
كل امرأة قادرة تعطي ونحن كلياتنا قادرين نتعاون مع بعض. فإذا بقبلوا دعوتي أو بكون مقترحي يعني مقبول إنه نحن نتشارك سوا في الحملة القادمة، يعني تكون يعني فعلا نقول خلص كفي عنف، فممكن خطوة نكمل سوا ونختبر بعض كيف فعلا ممكن نحن نشتغل مع بعض كلياتنا. شكرا لك. Çok teşekkürler Muallim. Çok güzel bir özet oldu. Çok güzel bir özet oldu. Hem amaçladıklarımız hem de toplantıyla ilgili. Çok teşekkürler bu kadar güzel özetlediğin için, aktardığın, bu kadar duygulu bir şekilde de aktardığın için, bunu hepimize hissettirdin. Mary, sen söz almak ister misin? Özellikle bu verilecek, bundan sonrasına yönelik mesajlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yes, thank you very much again. I think the previous speaker just actually read my mind. It would be important for us to do something together for the 16 days of activism, even if it's just getting together on a platform like this. And it would be important for us to really get to know each other in order that there should be some smooth lines of communication and building some trust and knowledge. And I do agree that we need some way to expose ourselves to one another in order to learn what we are doing, no matter where we are. And last but not the least, it is also very important for us as refugee women groups or groups working with refugee women to begin to create the intention that we do not need to depend on funders to support the work that we are doing, because it's about human beings, and human beings are about life and sustaining that life. It's not about pursuing people to help you to sustain that life. So we need to think about creative ways of building a movement for ourselves. Wherever we are, we need to think about that. How do we build that movement that sustains our work and leaves the legacy when we are no longer here? We could start now and we'll be successful in the next 20 years, but we need to start thinking about a movement that builds solidarity for organizations like ours. So I think I thank you, and I'm very happy to meet everyone. And thank you for your contributions and your teachings. Teşekkürler Mary. Thank you. Sen de çok güzel noktalara parmak bastın. Hepimizin kendi gücünü hissetmesi. Aslında bir araya geldiğimiz zaman bu gücü daha da fazla hissediyoruz. Bu hiçbir kaynağın, hiçbir maddi kaynağın sağlayamayacağı bir güç bizim için. Bir arada olmak. Bunu hissettim. Çok teşekkürler. Ekrem ya da Ada beni duyabiliyorlar mı? Şeyler söylemek isterler mi? أنا إكرام نصيب. هلا أنا بتمنى إنه مثل ما ذكرت زميلتي سابقا إنه نصير في اجتماعات دورية للكل لحتى نستفيد من خبرات بعض ونستفيد من تجارب بعض ونعرف كل حدا شو صار عنده مشاريع تحديثات جديدة نقدر نفيد فيها السيدات لقدام. Teşekkürler Ekrem. Gada Damma Foundation'dan duyabiliyor mu acaba beni? Evet, duyamıyorsa. Duyabiliyor mu? Sanırım duyamıyor. Şengül Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Hı-hı. Merhaba Şengül Hanım. Ya biraz önce benim Meryem'in susturduğu yerde şunu söylemek istiyorum. Evet, lütfen devam edin ve aslında sizinle beraber de nasıl buradaki şeyi de devam ettirebiliriz. Zaten çok benzer paralelde de şeyler söylüyordunuz. Sizden son olarak nasıl bu işbirliklerinde devam ettiririz? Bunu da duymak istiyoruz ve son bir toparlamayı da yapmanızı istiyoruz.
Yani buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum ve örneklerden çıkarak bu yereldeki kadın kolektiflerin özellikle mülteci ve işte ev sahibi toplum kadınlarının bir ortaklaşa kurdukları bu inisiyatifler ve de yaptıkları deneyimleri bunları politik sürece yansıtmamız lazım diye düşünüyorum. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde, özellikle uluslararası düzeyde. Çünkü ulusal hükümetlerin nerelerde sıkıştıklarını biliyoruz. Yani o da şu demek, hatta özellikle insani yardım konusunda, yani bütün buradaki Suriyeli işte arkadaşlarımız bilirler. Öyle araştırmalar da var. Bu yardımların %20'si asıl işte şeylere gidiyor. Diğeri işte büyük taşeron sistemiyle, hatta STK'lar işte insan yardım kuruluşları kanalında, o kanalda yok oluyor. O yüzden bu grupların bizim gibi hatta kolaylaştırıcımız sivil toplum kuruluşlarının da dışında doğrudan ve sürdürülebilirliği olan projeler için kaynaklandırılması gerekiyor. Bu yardım meselesinden bu işin çıkması gerekiyor. Biz bunun için uğraşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunun için de işte aralarımızdaki network'ü iyileştirmek gerekiyor. Genişleterek iyileştirmek gerekiyor. Bunun için bir takvim falan da çıkarabiliriz. Bu grupların yan yana gelmesi ve çeşitli platformlarda sesimizi duyurmamız lazım. Seslerini doğrudan duyurmaları lazım. Yani mültecileri kendi seslerine kavuşmaları gerekiyor. Hangi ülkede olursa olsun, bunu söylemek istiyorum zaten. Çok teşekkürler. Son olarak dedik, hepimizin kendi sesine kavuşması gerekiyor. Bu işbirliklerini, bir arada olma halimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için biz burada kendimizi de sorumlu hissediyoruz. Şengan'ın bahsettiği gibi, çünkü biz de sivil toplum kuruluşları olarak bunun doğru noktada, doğru işleri yaparak aracısı olmak durumundayız. Bu yüzden bizim adımıza ben şunu söyleyebilirim ki görüşmeleri belki Malem'in bahsettiği gibi bir takım online ortamlarda, belki Meren'in bahsettiği ve Ekrem'in bahsettiği gibi toplantılar dizisiyle devam ettirmeye çalışacağız. Bu toplantının çıktılarını paylaşıyor olacağız. Ve bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda da her zaman sizinle iletişim kurmayı istiyoruz. Birbirinizin arasındaki iletişimin de gelişmesini çok istiyoruz. Her birinize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere, chatten katkı sağlayanlara hepsine de çok teşekkür ediyorum. Her birinin mail adresine de biz bu katkıları ve raporları da iletiyor olacağız. Çok teşekkürler her birinize. Eğer mümkünse, kameraları açabilmek mümkünse hep beraber bir son fotoğrafı da verelim istiyoruz. Kamerasını açabilecek olanlarla ve tabii kalabalık olma durumunda olanlarla, Gülten ablalar gibi. Başka var mı kamerasını açabilecek? Şengül Hanım, sizin biraz daha yüzünüzü görmek istiyorum. Saçım görünmesini kapatıyorum. Biraz daha kamerayı indirip yüzünüzü görmek istiyorum. Sadece üstü görünmesin, altı Evet. Çok teşekkür ederiz. Sallayabiliriz. Mutlaka bir çeken vardır diyoruz şu an. شكرا كثير للكل. شكرا العافية. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Tekrar başka platformlarda birlikteliği de devam ettirmek üzere diyoruz. Hoşça kalın hepiniz. Çok sevgiler. Kaç oldu?